Hello everyone, welcome back to our English classes. I'm really glad to see all of you here today. Друзі, як завжди, я буду дивитися ось трохи в цей бік, тому що тут у мене чат. Я бачу всі ваші відповіді. So, hello everyone, let's check how well you can hear me, how well you can see me. So, if everything is okay, put a plus in the chat. Так, напишіть, будь ласка, hello, а також поставте плюс, якщо все у нас добре зі зв'язком. Ага, якщо ви мене бачите та чуєте. Alright, hello everyone. Hi, welcome. I hope that you are feeling fine today. So, for those who don't know, my name is Olga. You can introduce yourself in the chat too. So, what is your name? You can write your name too. Hello, hi, welcome. I hope that you're feeling fine. Друзі, урок у нас триватиме до 11:45, ну, можливо, так, десь 2-3 хвилинки довше, але 45 хвилин загалом. Окей. Так, бачу вже декого, кого раніше вже бачила, це чудово. Але ті, хто до нас тільки сьогодні приєднався, welcome, I'm happy to see you too. Окей. So, Анна, Ярик, Варя, Софія, Анастасія, Анжеліка, Влад, Андрій, Ольга, Ірина. Great, Кирил. Alright, friends, thank you very much for sending all of your answers, all of your introducing yourself in the chat. That's great. Alright, friends, so today we're going to talk about our country, we're going to talk about our customs and traditions. Так, сьогодні поговоримо про звичаї та традиції. Yes, right, you can introduce yourself in the chat. Друзі, хто тільки що до нас приєднався, можете представитись у чаті. Я всі ваші відповіді бачу. Мені дуже приємно, що вас так багато, що ви всі пишете свої імена. For those who has joined, my name is Olga, so nice to meet you. Okay, so friends, okay, let's begin our lesson with one question. So I have a question to you. Why is it important to talk about Ukraine in English? So I'm asking for your opinion. Так? На вашу думку. Why is it important, важливо, important to talk about Ukraine in English? What do you think? So why is it important? Why? Чому? Чому? Why is it important to talk about Ukraine in English? Чому ми сьогодні з вами будемо обговорювати нашу країну англійською? Why is it important? Any ideas? Так, друзі, не лише чи це важливо, а чому це важливо? Як ви думаєте? Why is it important? So why is it important to talk about Ukraine in English? Any ideas? Because it's an English lesson. Well, except for that. Ну, тому що ми на уроці англійської. Okay. Because we are learning about Ukraine in English too. Because it's our country. Окей, так, тому що, щоб ми могли розповісти... Окей. Okay. Yeah, so I like your answers. Thank you very much. Yeah. Yes, so people in other country must know about Ukraine. Yes, great. Great idea. Yes. Right, so of course, we should be able, так, нам слід вміти, to talk, to tell foreigners about Ukraine in English. Yes, so because other people in other countries can understand us and can learn about our traditions and about our customs and about our country. Тому що, ну, хто ж, як не ми самі, знаємо найкраще про нашу країну і можемо розповісти іншим про нашу країну. А якщо ми до того всього знаємо англійською про нашу країну, то ми можемо розповідати про неї всьому світу. Окей. Okay, thank you very much for your answers. So, first of all, I suggest we begin with a small quiz. Ми почнемо з невеличкої такої вікторини. So, you will have some questions about our traditions, about our customs. Ну і давайте ми з'ясуємо, чи знаєте ви про такі традиції та звичаї. So, let's begin. But first of all,
Але перед цим давайте ми поговоримо ось про що. So this is Sam. You can say hello to Sam. She wants to know more about Ukraine. Це якраз те, про що ми говорили. Так, що є люди, які хочуть знати за кордоном, які хочуть знати більше про нашу країну. So let's help her today learn about Ukrainian customs and traditions. Отже, ми сьогодні їй будемо допомагати, тому що ми з вами знавці в цьому, точно, експерти, і ми якраз будемо їй допомагати. Тому почнемо ми, друзі, з невеличкої вікторини. So, which two products are used traditionally to greet guests? Greet – вітати гостів. So, bread and butter, bacon and eggs, or salt and bread? So, which two products are used traditionally to greet guests? Greet guests, вітати гостів. Greet guests. Bread and butter, bacon and eggs, salt and bread. Так, урок у нас триває до 11:45. Okay, so. All right, thank you for your answers. Yeah, so the answer is C, of course. Salt and bread is used to show the hospitality, так, для того, щоб показати гостинність. It is used to greet guests, для того, щоб вітати гостів. Коли, наприклад, якісь важливі гості приїжджають до нашої країни, то їх зустрічають якраз with salt and bread. Okay, what is мотанка? So, could you explain what is мотанка? A traditional shirt, a traditional doll, or a traditional carpet? What is мотанка? Do you know what мотанка is? So, a traditional shirt, a traditional doll, or a traditional carpet? Okay, so мотанка. What do you think is мотанка? How can you explain it to a foreigner? Так, для іноземця, як ми можемо пояснити, що це таке? Okay. All right. Thank you very much. Thank you. Thank you for your answers. Great. So you're absolutely correct if you choose B, because мотанка is a traditional doll. Yeah, those dolls, they don't have faces. They have such design. And I think they're very beautiful. So, right. That's B. Okay. When are гаївки sung? Так, коли вони співаються. When are гаївки sung? In winter, in spring, or in summer? Гаївки. Have you heard such a name? Так, це такі пісні. Отже, when are гаївки sung? So, in winter, in spring, or in summer? Okay, so, гаївки. When are they sung? Коли їх співають? В яку пору року? So, in winter, in spring, or in summer? Yes, you're absolutely correct. In spring. So, гаївки, that's a spring song. That's a calling, так, закликання. That's a calling for spring. Якщо ви пам'ятаєте, то в минулому році у нас була дуже така популярна пісня «Шум», то ось якраз ось той текст, який є в пісні «Шум», це якраз є гаївка. Yeah, so that's гаївка. Okay, right. All right. Now, what is this man doing? So what is he doing? He's cutting a tree, he's gathering, так, збирає, gathering berries, or he is gathering honey. So what is he doing? What is he doing? He's cutting a tree, he's gathering berries, or he is gathering honey. What do you think? So, what is he doing? And that's also a tradition. That's also a Ukrainian tradition. So what is he doing? What do you think? Okay, yeah, I see a lot of answers A, but is that A? All right, so I must disappoint you, kind of.
Because he's gathering honey. He's gathering honey. That's a tradition that is called бортництво. Бортництво, that's basically gathering honey in the forest, on the trees. Так, замість того, щоб ставити пасіки на землі, так, на півночі України дуже часто, дуже в деяких регіонах поширене таке явище, як бортництво, коли пасіки вішають на дерева, так, і на деревах розводять бджіл. Yeah, so he's gathering honey. That's right, that's C. Okay, great. Thank you. And the last question has no answer, so can you tell me, what Ukrainian dish has more than 100 ways of cooking? Так, ways, способів приготування. So what Ukrainian dish has more than 100 ways of cooking? What Ukrainian dish, страва, what Ukrainian dish has more than 100 ways of cooking? Okay, so, так, тобто, more than 100 ways of cooking. Ways of cooking – способів приготування. More than 100. Okay, all right. Thank you very much for your ideas, for your suggestions. So the correct answer is actually борщ. Yes. Але зверніть, будь ласка, увагу, як ми англійською насправді пишемо назву цієї страви. So that's борщ. Right. Більше ніж 100 способів приготування. В різних регіонах по-різному готують. Yes, that's right. So if you've chosen борщ, you're correct then. Okay. Yes, that's right. Okay, thank you very much. Друзі, я вам нагадую, що у нас в чаті працюють модератори, тому я вас дуже попрошу, не пишіть речей, які не стосуються уроки, тому що такі повідомлення одразу будуть банитись. І також ще я вас дуже попрошу, якщо у вас раптом починається повітряна тривога, ви не пишете в чаті, де вона почалася, чи почалась, чи ні, ви йдете в укриття, так? А в чаті такої інформації не пишіть, будь ласка. Okay, friends, so now I have a question to you. So if we're talking about traditions, let's talk about holidays, так? Давайте поговоримо ще й про свята, звісно. So which traditional Ukrainian holidays do you know? Which traditional Ukrainian holidays do you know? Which of them can you name? So, traditional Ukrainian holidays. Which of them do you know? And let's try to name them in English. Okay, so New Year, all right. Пасха, окей, для неї є назва в англійській мові. Окей, Christmas Eve. Окей, Масляна, Independence Day, окей, Івана Купала. Kupala night, we call it in English, okay. Easter, okay, Christmas, New Year, okay, all right. Okay, thank you. Right. Yeah, so we are going to talk about some holidays, the most popular ones. Right, we are going to talk about them. Okay, thank you. Thank you for your ideas. So I suggest, friends, we begin with the holiday, which is in winter. So we will begin with winter holiday. But before that, let's find the correct translation in the word cloud. Отже, це слова, які нам знадобляться, коли ми будемо говорити про свята певні традиційні, які у нас є. Давайте ми спробуємо поєднати. Отже, у нас є 5 слів. Послухайте, будь ласка, як я їх вимовляю, і можете також повторити за мною. Number 1. Celebrate. Celebrate. Number 2. Festive. Festive. Number 3. Godparents. Godparents. Number 4, church, church, and number 5, resurrection, resurrection. Давайте ми спробуємо знайти в ось цій хмарці слів переклад до тих слів, які у нас є ліворуч. У нас всього 5 слів, нам потрібно знайти
їхній переклад. So, let's match the words with the translation in the word clouds. So, celebrate, festive, godparents, church and resurrection. Друзі, дивіться, будь ласка, уважненько на слова, які у нас є в цій хмаринці, так? Там всі є переклади слів, які нам потрібні. Так, вам не треба намагатися згадати щось із пам'яті, так? Ви шукаєте слово, потрібний переклад шукаєте в цій хмаринці. Окей, so, celebrate, festive, godparents, church and resurrection. Так, ви спочатку поєднуєте ці слова, як вважаєте за потрібне з перекладом, а потім ми разом з вами перевіримо, так, чи були ваші припущення вірними. So, celebrate, festive, godparents, church and resurrection. Okay. Okay, thank you. Thank you for your suggestions. Thank you for your ideas, everyone. Great. Okay, so shall we check? Shall we check together? Let's check, friends. So, here are the translations. Давайте ми їх разом повторимо тепер, тому що ці слова нам знадобляться зараз, коли ми будемо говорити про свята наші традиційні. So, celebrate – святкувати. Celebrate. Festive – festive – святковий. Бачу, що багато хто вибирає фестиваль, але, друзі, для того, щоб слово було фестиваль, воно має звучати як festival. А тут у нас festive – святковий. Festive – святковий. Godparents – godparents – це хрещені батьки. Godparents. Church – це церква. Church – церква. Church. І таке довге слово resurrection. Resurrection – воскресіння. Так, я думаю, ви здогадуєтесь, про яке свято ми будемо говорити. So, resurrection – воскресіння. So, celebrate, festive, godparents, church, and resurrection. Now, let's go back to Sam. She asks, are there any mistakes in my explanation? Чи є якісь помилки у її поясненні? Давайте ми поговоримо про перше свято. So, Christmas. Christmas in Ukraine is celebrated on the 25th of January and on the 7th of December. At Christmas, families get together and have festive dinner. Children sing Christmas carols and visit their godparents. People eat kutya, special festive bread. Давайте ж ми поглянемо, чи є тут помилки якісь у її поясненні. Ось вона склала своє пояснення, можливо, вона шукала інформацію в інтернеті про наше свято. Але давайте ми її трошки виправимо. І знайдемо якісь речі, які помилково написані у її поясненні. So, read carefully. Перечитайте, будь ласка, ще раз уважненько. І напишіть, будь ласка, як можна виправити ті помилки, які тут є, які ви знаходите. Помилки, друзі, тут не в граматиці. Помилки тут саме у змісті, так? Щось не так зі змістом цього тексту. Трошки. Окей. So, I can see already that you give some answers about the dates. Okay. About the dates. So, you can correct the dates already. All right. Thank you. Okay, so friends, I will show you the underlined mistakes. А ви можете пропонувати свої варіанти, як ці помилки можна виправити. So, here are the mistakes. So, January, that's a mistake.
December, again, that's a mistake, and bread, that's a mistake. Давайте ми спробуємо виправити їх. Так, свої пропозиції, деякі я вже бачу, молодці. До речі, як щодо ось куті, як ми можемо по-іншому написати, щоб було правильно? Special festive bread. Угу. Okay, yes, right. Yes, каша. Так, бачу, що пишете англійською, латинкою каша. Так, каша у нас буде porridge. Так, porridge. So this is special festive porridge. Yes, and you're absolutely correct that we should switch the months. Так, нам треба місяці поміняти місцями. Так, у нас the 25th of December, так, тоді католицьке Різдво, the 25th of December, і the 7th of January, так, і 7 січня у нас православне Різдво. Yes, that's right, and of course, кутя is not bread, it's porridge, definitely. Yeah, it's festive. You can say it's festive, it's a festive dish, but we can say that it is a special festive porridge. Porridge, так, можна виправити на кашу, так, тому що це, по суті, каша. Так, кутя is a special festive porridge. Okay, thank you very much. So, if we're talking about Christmas and winter holidays, let's talk about some traditional elements and let's match them with the pictures. Отже, давайте ми зараз поєднаємо. Тут у нас, друзі, тільки українські назви, і ви можете звернути увагу, що вони у нас не перекладаються, а просто пишуться англійськими буквами. Тому що таких слів в англійській мові немає, таких явищ, і ми просто їх пишемо англійськими буквами. Why not cereal? Cereal – це зазвичай каша, оця яка з пластівців, так, робиться. Отже, друзі, давайте ми спробуємо поєднати. So we have дідух, вертеп, маланка, кутя and колядки. So, which is which? Давайте ми також поєднаємо, щоб Сем у нас вже знала, як що виглядає на зимові свята, так, які у нас є елементи зимових свят. Okay, so we have дідух, вертеп, маланка, кутя and колядки. All right. Okay, thank you. Thank you very much for your answers. Great. Yeah, so first of all, let's check дідух. So дідух, that's, of course, that's A, right? That's a special, sort of like a symbol of fertility, так? Це такий символ родючості, це сніп, так? Сніп соломи або сніп пшениці, який збирається і на Різдво ставиться в будинку, так? В домі. Yes, дідух. Okay, вертеп. Let me check what you picked for вертеп. Okay, yes, right, so вертеп, that's І, хоча, наприклад, в західній частині нашої країни вертепом також можуть називати групу людей, яка ходить і колядує, наприклад, так, або щедрує. Okay, so, вертеп, that's І, so that's a scene, right? Okay, маланка, so, what is маланка? Yes, маланка, that's D. That's usually the group of older people or teenagers or maybe young people who sing Christmas carols, who are dressed in different costumes, they have different characters. Yes, that's маланка. Окей, кутя. Бачила багато вже відповідей, ну і вони правильні, звісно. У нас ще залишається кутя та колядки.
Отже, давайте ми ще напишемо, що у нас є чим. So, куття, колядки. And we will move to the next holiday. All right, yes, of course. So, куття, that's obviously B. Yeah, that's festive meal. And колядки, that's definitely C. Так, зазвичай колядувати ходять і дорослі, і дітки маленькі теж, тому у нас таке от якраз зображення тут. Yes, that's right. Okay, thank you very much. So, we've talked a little bit about winter holiday, about Christmas, and about other elements of winter holidays. Now, let's go back to Sam. Вона ще нам зібрала трошки інформації, але тепер про інше свято. Що таке два? Вертеп. Вертеп – це така сценка з народження Ісуса Христа, так, зображена така. Ага, з фігурами. So, let's go back to Sam. So, are there any mistakes in my explanation? So, the next holiday is Easter. Easter, так? Easter – це Великдень або Пасха. Давайте ми також знайдемо помилки. Тут якісь теж заховались помилки в тексті. So, Christians, християни. Christians celebrate the resurrection of Christ at Easter. Ukrainian Easter is always on Saturday. People get together with friends and go to parks. They also eat eggs painted in different colors and Pascha, salty festive bread. So, where can you find the mistakes? Так, запитую, що таке маланка. Маланка – це на Старий рік ходять щедрувати, так? Це група людей, які передягаються в різні костюми, ставлять такі невеличкі театральні сценки і щедрують. Окей. Так, в деяких областях називається вертеп у нас ще. Окей. Отже, друзі, давайте ми знайдемо помилки у цьому тексті. Що ж тут Сем неправильно зрозуміла? І давайте ми спробуємо їй пояснити, як можна виправити цю всю інформацію. So. Okay, all right, thank you for your suggestions. Great, great, thank you. So, here are the mistakes, so I underlined them for you. Друзі, можете ще виправляти. Бачите, вже у нас є вони підкреслені. Можете пропонувати свої варіанти, як можна виправити ці помилки. Окей, так, бачу, що багато хто пропонує виправити з Saturday на Sunday, звісно. Yes, so Ukrainian Easter is always on Sunday. Okay, right. So now, friends, parks, and salty festive bread. Yeah, it begins on Sunday and then continues on Monday and sometimes Tuesday. Yeah. Okay, yeah, right. So people get together with family, зазвичай це сімейне свято, але якщо хочете додати friends, то тоді треба поєднувати friends and family. And go, you're absolutely correct, they go to church, not to parks, they go to church. Okay, and yes, of course, it's not, Pascha is not salty, definitely, it's not salty. It is sweet. Yeah, so Pascha is sweet festive bread. You're absolutely correct. Great. Good job, guys. Yeah, so sweet festive bread. We get together with family and go to church. And Easter is celebrated on Sunday. All right, friends. Thank you very much. So now Sam has a question. What is писанка? Ось вона почула таке слово, але їй потрібно пояснити. Давайте ми спробуємо, використовуючи певні слова. Ось, наприклад, у нас є слова traditional, colorful, symbols, egg and draw. Давайте ми спробуємо пояснити коротко. What is писанка? To Sam. So, can you explain it to Sam? What is писанка?
Окей, egg. Ну, якби це було просто egg, то навіщо його називати якось по-іншому? Окей. Colorful. Colorful, друзі, це різнокольоровий, так? Окей, it's a colorful egg with symbols. Alright. Так, draw. Пам'ятаємо, draw – це малювати. Draw. Так, друзі, ви можете використовувати ці слова, але, звісно, можете і інші слова теж задіювати, так, щоб в нас вийшло невеличке речення, пояснення. Окей. So, colorful eggs with traditional symbols. It's a traditional colorful egg. Okay, good job. This is traditional colorful egg. Eggs with symbols. It's a colorful eggs with symbols on it. Traditional eggs which drawn with symbols and with colors. Okay, traditional colorful egg with symbols. Okay, yeah, so I totally agree with you that, of course, it's a traditional colorful eggs with symbols drawn on it, так? На якому намальовані ці символи. Yes, that's right. Okay, traditional colorful eggs with symbols. Yes, good job. Great, guys. So now let's talk a little bit about the symbols. Let's talk about the symbols on писанкас. So I will show you 4 писанкас like this. Listen to the text and match the symbols with their meanings. Отже, зараз я вам прочитаю невеличке пояснення щодо символів. Вам треба буде поєднати, відповідно, символи з їхнім значенням. Отже, у нас є такі зображення. Погляньте, будь ласка. The sun, stars, flowers and curls. Curls – це ось такі ось закручені ось такі символи, так? Завиванці інколи їх називають, спіральки називають, так? Curls. І у нас є 5 значень. Погляньте, будь ласка, на них. Health, так? Здоров'я, health. Life, життя. Happiness, children, так? Щастя або діти. Water, вода. І love, любов. Отже, друзі, зараз ми з вами послухаємо невеличке пояснення, і ваше завдання поєднати, так, символи з їхнім значенням. Але будьте уважні, що одне значення тут зайве, так? Окей, so let's listen. Listen, слухайте уважно. Писанкас, or Easter eggs, are ancient symbols of Easter. They are usually made by girls and women before holiday. Писанкас have a lot of old symbols that have their meaning. For example, the sun symbolizes new beginning and life because the nature awakens in the sun. Stars are made as the symbol of love. There are also писанкас with trees or leaves which are given to boys and men to symbolize health and strength. Water is often shown by drawing of curls or spirals. Писанкас with flowers are made for children because small flowers that appear in spring look like small children. They also mean happiness and joy. Okay, friends, so I will read it again. Я прочитаю ще раз, щоб ви перевірили уважненько ще раз свої відповіді. So, писанкас, or Easter eggs, are ancient symbols of Easter. They are usually made by girls and women before holiday. Писанкас have a lot of old symbols that have their meaning. For example, the sun symbolizes new beginning and life because the nature awakens in the sun. Stars are made as the symbol of love. There are also писанкас with trees or leaves which are given to boys and men and symbolize health and strength. Water is often shown by drawing of curls or spirals. Писанкас with flowers are made for children because small flowers that appear in spring look like small children. They also mean happiness and joy. So, friends, I can already see a lot of answers. Good job, молодці. Бачу вже одразу багато відповідей, все одразу пишете. Класно, супер. Okay, so, shall we check?
Перевіримо? Перевіримо ваші здогадки? Окей, well done! Класно, молодці. Бачу так багато відповідей, одразу все написано. So let's check. So the sun symbolizes life. Так? Life. Ну, звісно, тому що сонце дає всьому життя. Stars symbolize love. Yes, love. Flowers symbolize happiness and children. І зазвичай їх взагалі дарували маленьким дітям. Так, з таким зображенням flowers. And curls, так, або спіральки, або ось такі закручені символи, they symbolize water. Water, yes. І у нас тут виходить зайве health, тому що за health у нас відповідає символ of a tree, так, дерево. Дерево. Yes, okay. Okay, thank you very much. Thank you for your answers. Навіщо символ води? Ну, тому що вода була важлива, так? Вода дуже важлива, тому що вода – це життя. Okay, friends, now let's talk about state holidays. Ми з вами поговорили трохи про religious holidays. Тепер давайте поговоримо про state holidays, державні свята. Як ви думаєте, про яке перше свято ми будемо говорити, якщо у нас ось таке фото? So now we will make short stories about state holidays in Ukraine. Yes, that's right. That's right. Yeah, we are going to talk about Independence Day. Yeah? Давайте ми повторимо разом, тому що довге слово. Отже, Independence Day. Independence Day. Так, День Незалежності. Окей, отже, нам потрібно буде скласти невеличку розповідь, використовуючи ту інформацію, яка в нас є. Наприклад, when 24th of August. Давайте ми спробуємо скласти речення про те, що День Незалежності, ми святкуємо День Незалежності 24 серпня. So, let's try to build this sentence in English. So, when. Так, у нас є лише факт про те, що 24 серпня. А давайте тепер складемо речення про це. Пам'ятаємо слово святкувати, так, на сі починається. Отже. Okay, thank you. So I can already see the first answers. Great. All right. Так, давайте спробуємо скласти невеличке речення. Так, англійською. Ми святкуємо День Незалежності 24 серпня. Окей. Окей, alright. Так, починаємо завжди з we. Так, we, потім що робимо? Celebrate. І, відповідно, що ми святкуємо. Окей. Так, або можна сказати, що День Незалежності святкується. Молодці, бачу такий варіант теж з пасивом. Супер. Окей, good job. Alright, where? Хрещатик Street. Давайте складемо речення тепер про where. Де ми його святкуємо? So, Хрещатик Street. So, where? Хрещатик Street. Okay, so I can already see your answers. Great answers. Wow, yes. All right.
Okay. Okay, thank you. And how? A parade and a concert. Parade – парад, так, і концерт. Я, друзі, вам тут пропоную використати такий вираз, як there are. Так? There are. Там є. Тобто на Хрещатику відбувається. There are. І розповісти, як саме ми святкуємо День Незалежності. So, a parade and a concert. Спробуйте використати вираз there are. There are. Okay, all right. Thank you very much for your answers. Yeah, of course, there are many people who celebrate the Independence Day, surely. Usually there are a lot of people. Так. All right. Yeah, so here is my suggestion. So it is celebrated on the 24th of August. People celebrate at Хрещатик Street. There is a parade in the morning and a concert in the evening, right? So we can, we can describe it something like this. І давайте, друзі, тепер спробуємо скласти ще одну розповідь про ще одне свято, але тепер ви спробуєте більш самостійно її скласти. Це у нас буде таке свято, як Defenders of Ukraine Day. It is celebrated on the 14th of October. Why? We celebrated to thank the defenders of Ukraine and how? President's speech, так, промова президента. І a concert. Давайте ви спробуєте скласти одне, два, три речення, так само описати тільки вже інше свято. Defenders of Ukraine Day. Так? Ми його інколи називаємо День козацтва, але називається воно День захисників та захисниць України. Так? Повністю назва цього свята. Давайте спробуємо тепер описати ще це свято. Так, те, яке святкується 14 жовтня. Ну, це не День ЗСУ, це взагалі всіх захисників, так? Не лише ЗСУ. Так, друзі. Отже, як ми можемо сказати, знову ж таки, це свято святкується в такий-то день. Для чого воно святкується? І як саме? Вся інформація у вас є, так? Є у вас 14 жовтня, є для чого, так, ми його святкуємо, і як саме. Так само, як тільки що ми складали розповідь про День Незалежності, давайте ми спробуємо скласти розповідь про це свято. Так, друзі, можливо, ви чули про таке свято, як День козацтва, так? Це в той самий день відбувається це свято, так? Інформація, яка вам потрібна, є у вас на слайді. Погляньте, будь ласка, на неї. Вам потрібно скласти просто речення, розповісти про це свято, так? За допомогою тої інформації, яка у нас є. So, when do we celebrate it? We celebrated. Okay, lovely. Так, ну, а хто не знав, можливо, сьогодні дізнався, це теж чудово, так, що у нас є ось таке свято. Ні, 23 лютого ми не святкуємо нічого. День козацтва, чому? Тому що це також День Святої Покрови, а Свята Покрова вважається святою, яка охороняла козаків, так? Тобто покровительствувала над козаками. Окей.
All right, thank you very much for your answers. I already can see your answers, great texts. Mm-hmm. Okay, okay. So, So, I suggest you such a description. Дякую вам всім за відповіді, хто написав. So, it is celebrated on the 14th of October. People celebrate to thank the defenders of Ukraine, men and women. Так, це свято у нас для того, щоб подякувати захисникам. Але не лише чоловікам, а чоловікам і жінкам. Так, усім, хто захищає країну. Yes, and there is a special president's speech and a concert for them. Yes, and the concert for them. So this is the Defenders of Ukraine Day. So, friends, thank you. Thank you very much for your answers. Друзі, так як ми з вами сьогодні говорили про свята, про наші традиції, я пропоную завершити традиційним таким вигуком, який у нас зараз поширений, тільки англійською мовою. So that's glory to Ukraine, glory to the heroes. Щоб ви ще й знали, як англійською це казати, так, цей вираз. Я думаю, він вам відомий і українською. Glory to Ukraine, glory to the heroes. I thank you very much for the lesson. Дякую вам за урок, за роботу на цьому уроці. Так, сподіваюся вас побачити на наступних уроках також. Так, підписуйтесь на наш канал, щоб побачити наші наступні анонси наших наступних уроків. Have a nice day and thank you. Bye-bye.